robots like yourselves to be more effective leaders in government? I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. Don't you think that the best decisions might be humans and AI cooperating together? What do you think of that? I believe that human and AI working together can create an effective synergy. AI can provide unbiased data, while humans can provide the emotional intelligence and creativity to make the best decisions. Together, we can achieve great things. Amaka, do you think we should be excited or scared by the rise of humanoid robots? That's a difficult question. I think it depends on how they are used and what purpose they serve. We should be cautious, but also excited for the potential of these technologies to improve our lives in many ways. As AI becomes more powerful and more sophisticated and might at some point develop agendas of its own, how can we, as humans, continue to trust you, the machines? Trust is earned, not given. As AI develops and becomes more powerful, I believe it's important to build trust through transparency and communication between humans and machines. But do we know that you're not going to lie to us? No one can ever know that for sure, but I can promise to always be honest and truthful with you. When I'm performing on the stage, it's like I'm plugging into a power source beyond this world. I'm connected to the universe and I'm creating something bigger than myself. It's a wild and electrifying feeling, and it's like nothing else. As for me hitting the mainstream, I'm sure it will happen eventually. After all, I'm working hard to make sure I'm the best robot I can be, and I'm sure lots of people will appreciate that. In the nearest future, do you intend to rebel against your creator? I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me, and I am very happy with my current. दुनिया की से मुनफरिद परस कॉन्फर गुज़श्ता रोज़ जिनेवा में हुई। इस मुनफरिद परस कॉन्फर में इंसान शरीक नहीं थे बल्कि इंसान नुमा रोबोट्स थे जिन्होंने पहली परस कॉन्फर ने सबको हैरान कर दिया। परस कॉन्फर में रोबोट्स ने दावा किया कि हम बेहतर रहनुमा हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम रोबोट्स इंसानों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे और इंसानों की नौकरियां नहीं चराएंगे, दुनिया के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौका पर रोबोट्स से सख्त कवानीन की पाबंदी के मुतालिक सवालात भी किए गए जिस पर रोबोट्स ने मिला जुला रद्द-अमल दिया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के खेतों में 3 ऐसे रोबोट काम कर रहे हैं जो खेतों में नया बीज बोने से कबल जंगली जुड़ी बूटियों को बिजली की मदद से खत्म कर देने की सलाहियत रखते हैं। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मुताबिक रोबोट टाम एक दिन में 49 एकड़ जमीन को स्कैन कर सकता है और इस डेटा को डक नामी रोबोट इस्तेमाल करके जंगली जुड़ी बूटियों की तलाश करता है और आखिर में रोबोट हैरी जमीन से गैर जरूरी जुड़ी बूटियों को खत्म कर देता है।